Hi guys! So we're back with another vlog. Today is Sunday, January 19. So today's video guys, mga to ko dinagsaan peak. So this is my first. Tara, let's go! Peng. Peng kay station 1 na to. Hawayo eh. Kaya na eh. Let's go. Conquer your fears. So taas pa kayo sa kaon guys. Time check, it's 7:40 in the morning. So kaya na natin eh. Face our fears. Let's go! Wala, sige sila pangatawa dito, makaluya sila. Station 3 na guys. So time check, it's 8 in the morning. So kapuya mo bakta sa anyo eh. First time na ko diri guys. Yan dili ka kapoy mo sa kag dinagsaan peak. So kaya na eh. So tara. Kita ng view guys. Woo! Shh. Solo traveling not bad. Woo, grabe. What a day. Kapag biglaan natutuloy. So almost there guys. Nan ako sa 85% para maabot sa peak. So grabe. Time check, it's 9 in the morning. So laban pa. Time check guys, it's 9:15. So, nanami sa apit pagin mo sa peak. So, nanami sa ako sa 95%. Maklaro drink Samal guys, oh. Samal Island. Maklaro. Kaya ni tara. So time check, it's 9:30 in the morning. So niabot na ko sa Cagayan de Nagsaan Peak. So muna yung overview na guys. It's been 2 hours. So since gikan ko sa baba, 7:45 pa. So mag-relax ako dali guys kay murag kapoy pa kayo na. So see you later. Baba na ta guys. Time check, it's 10 in the morning. So 2 hours pa ako ang baktas padulong baba. So let's go home. Kaulan na po guys. Magdali kita. Woo! So guys, nakauli na jud kog balay. Time check, it's 5 PM. So, what a great day guys. What an adventure. First time ko nakasaka dito. Hindi na ko malimutan. Akong mga struggles dito sa akong pagsaka o pagbaba. Nindot siyang view guys. Punta makabalik na pagkupuhon with my comrades. So, kato lang. That's all for today's video guys. See you on my next vlog. Goodbye!